Ramadan Tak sure lah, Mem. Cuti tak tak tahu cuti, KL kita ambil ke tak. jalan kita kena kelas jalan tak? Jalannya. What do you guys think? Kalau cuti pun korang kat sini, kalau tak cuti pun korang kat sini, betul tak? Kita punya kelas jalan ke tak? Jalan je ikut lah. Mem. Saya ikut keperluan Mem lah. Kalau Mem rasa Saya tenaga info tu kami okey Mem. Kalau hari Isnin, korang punya kelas English tu 2 jam ke sejam? 2 jam, Mem. Oh, memang 2 jam lah. Okay, fine. Okay, let's just start, I think. Okay, Assalamualaikum and a very good morning to everyone. Happy Friday. The last Friday before the holy month. Okay, so bulan puasa ni jangan berlayu, tapi Katif memang bersemangat lah macam biasa. Cu pun bersemangat macam biasa. Yang lain-lain tu jangan pula ni kan. Boleh Fabi. sama boleh. Nanti kita arrange buka puasa sekali. Korang semua kat dalam kan? Separuh saja Mem. Seronoknya Mem. Kita makan-makan. Tapi kat dalam lah, korang tak boleh keluar. Susah sikit. Saya bawa makanan masuk dalam. Okay, on that note, okay. Alright, so what we're gonna do today is kita akan just go briefly through the 3 slides yang mana saya rasa sepatutnya kita dah cover kalau kita guna e-learning punya slides lah. So just so that you're aware of what we are covering kat dalam archaeology, which is the slides that I usually use, and the slides yang dalam e-learning. Okay, it's not much difference. Cumanya I rasa using both slides can actually give you a better understanding lah. And saya nak bagi tahu, I'm currently in UPNM. So kalau tiba-tiba suara saya hilang ke apa ke, so let me know because my LAN cable punya internet pun tak bagus. So I'm using Wi-Fi. So bear with me. Alright. So just a little bit introduction lah into the slides. The slides ni dia macam dia terus lompat kepada what's in the computers. Tapi ini pun saya rasa saya dah terangkan juga sikit-sikit during our classes. We are looking into Windows operating and file systems. Sebenarnya ni kita tengok Windows lah dulu. Alright. So it just give a very brief explanation actually. You can actually go online and search for more descriptive punya explanations, especially for digital forensics. As I think I've mentioned before, digital forensics ni kita letakkan di hujung sekali sepatutnya sebab when we the last time around, last year I think, or the year before that, the forensic investigator orang tanya so doing this visit, saya bawa student forensik semua pergi sana, tengok dia orang punya hardware semua and proses sebenarnya. So you need to study harder during your university time in order to investigate. The actually contribute to you being a forensic investigator. Sebab you need to understand systems in order to understand where criminal works, which one is being using, dia orang pakai apa, last in first in first which documents will be deleted first, particularly as more and so the first yet to the immediate an investigator, like I said, because you need to know where are the files located, apa location dia punya
function for every file. It's possible case where actually hide without people noticing. So the system, and so this is play to create and we'll kita akan tengok sikit a little bit on how to create data and hari mak first quiz. Alright, but so this is something yang so you dah belajar ni saja so you know ni dalam asasi splendor and so this is physics out if you have X again dia buka tengok kat dalam dia classes of C you can the text the whole track and the sectors BCD and this manipulated data set and sebabnya dia file system kan tapi you would dia ada banyak information ataupun dia dah masukkan dia akan cost tu tapi dia kata Ma'am, so ni yang selalunya and even for every if you ma'am, I think your line's not clear.
Terputus ke? Yes, Hello? ma'am. Ya, ma'am. Aduh, benar aku cakap seorang-seorang. How do you guys Sorry, live ma'am. with this internet? How do you guys live with this internet? Kat mana, macam mana, kau dah sampai mana boot proses Tak sampai yang first slide tu, ma'am. Daripada awal tu dah sangkut-sangkut dah. Yang ni pun tak dengar ni. Tak dengar langsung, ma'am. Yes! Penat aku. Dengar langsung, ma'am. Tak dengar langsung. Ya Allah, teruknya. Saya masalahnya, saya nak pakai wired ni tak boleh. Saya pula ada urusan dekat UPNM. Dia terpaksa juga nak masuk. Penat aku bebel. Okay, alright. So the first slide tu dah settle lah kan. So yang ni just saya just nak mention bahawa in the OS ataupun in the hard disk, inilah dia punya what's in the hard disk. Korang dah belajar benda ni masa asasi lah. Sepatutnya ada actuator, ada disk platters. So how is data stored inside the hard disk? Ikut sectors. So kalau dokumen dia penuh macam ni, dia akan ada satu kosong. Bila ada dokumen baru masuk, dia akan masuk kat sektor baru. Okay. So what happens, dia akan ada slack space. So this is considered as slack space. So this slack space is where people can actually manipulate ataupun masukkan data. And without people realizing sebenarnya dia ada kat sini. And what happens when a data is deleted? Nanti kita akan tengok this on Tuesday. So what happens is that if it's deleted, it's just either dia tengok file system ataupun dia tengok operating system yang mana yang you gunakan. Kalau operating system tu dia hanya pindah kat sektor lain. And this one will be flagged as dah tak ada. Ada sistem pula yang ditukarkan namanya. Kalau dia sepatutnya akan jadi nama 08 bla 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 UNX double $sign ke apa dan tukar extension. This file is still there but the system cannot recognize it as a file. So bila you kata you search, you tak jumpa benda lah tu sebab dah delete. Oh, you pun rasa macam selamat lah. Dah delete lah ni. Tak bertukar. So that is just an example of how data tu disembunyikan. Okay, so you guys need to touch base with me. I don't want to be talking alone. Okay, ma'am. I want to hear voices so at least I know that I'm talking to you guys and you can hear me. Can you guys hear me? Alright. Yes, Okay. Yes, Okay, ma'am. Benda yang saya conteng kat tepi ni saya tak tahu lah dengar ke tak kan. It's just the matter of saya cuma nak cakap kat dalam satu dokumen dia ada header, dia ada footer, dia ada inti parti kat dalam dokumen tu. So kadang-kadang satu file tu dekat header ni dia akan cerita lah dia ada dia punya header punya information. Kalau misalnya untuk image is FFDF dia punya start dia lah.
FF, DF, hexadecimal dia. So by knowing this, you know the signature of this file is actually a text an image file kalau FFDF. So kalau dia satu file yang you tukar, dia gambar tapi tukar dia jadi docx. Senang je kan, you just right click, you tukar extension ataupun you tukar view as document. Nanti komputer terus tak boleh buka file tu. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak baca. Dia kata ini JPEG tapi ini dokumen tapi dia punya signature dia JPEG. Dia tak boleh nak baca, so dia kata tak boleh nak buka dah, corrupt ke apa dan sebagainya. Tapi sebenarnya it's the same thing, you just tukar extension. So itu nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut lah. This you should learn more during Dr. Hassan punya kelas sebab this is file system. Maksudnya dia very sepatutnya dia technical lah and also image. Digital forensics ni dia lebih pada macam nak tengok legal aspects dan sebagainya. Tapi I like to just introduce a little bit to you guys as well. Okay. Apa lagi yang saya contoh kat sini? Oh, contohnya ialah dia ada allocated space for header for each file. So kalau kita penuhkan, kalau header dia penuh macam ni, yang lain-lain akan jadi kosong, 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 kosong. So apa yang dia orang boleh buat, the suspects ataupun computer hackers dan sebagainya, dia boleh manipulate the spaces yang empty ni, yang idle ni. Even macam information pasal jadual ni mungkin penuh kat sini je. Yang kat bawah ni kosong, so dia kosong, 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 kosong. Dia boleh terus masukkan password kat sini. Kat tengah-tengah ni tanpa menukar information kat sini. And how do they do it? They just use hex editor. Okay, so yang kat bawah ni saya cerita pasal Stegano. So Stegano is you should learn more in Dr. Lazim's class. Tapi Stegano is one of the way of people just sending emails ataupun passwords ataupun encrypted data kat dalam gambar. So mungkin dia buat cryptic sikit lah. Dia hantar gambar, dia cakap I love you lah. Contohnya I love you, betul ni gambar macam heart ke ataupun image yang besar sikit. PNG ke kan ataupun .tif ke kan. So dia boleh masukkan data kat belakang tanpa orang sedar. Macam mana dia masukkan? Dia guna Stegano, ada tools yang boleh guna ataupun yang boleh guna CMD. Just simple command untuk combinekan .text file ataupun .document file dengan satu JPEG. Dan dia tak mengubah pun JPEG tu. Dia tak mengubah pun picture tu. Picture tu sama. Tapi you takkan perasan kalau you tak tahu, kalau you tak guna tools bahawa sebenarnya kat dalam JPEG tu ada tersembunyi something else. So who knows? Siapa yang akan tahu? Siapa yang akan tengok kecuali korang ni lah yang memang betul-betul nak figure out ataupun nak investigate kalau ada apa-apa yang tersembunyi. That is also one way that cyber terrorists use to disseminate information. Guna steganography dan sebagainya. Alright, so this slides is more on actually bagi tahu tentang macam mana komputer baca data. So they only can read bits 0 and 1. So if it's 0, there's no change. Then 1 tu yes, no. Itu cara komputer baca. Dan macam mana hexadecimal 16 symbols ni macam mana ditunjukkan daripada 0 to 9, A ataupun F. So kalau you guys ambil technical punya forensics, which I did during my masters, so you kena buat ni semua, you kena tukar you punya hexadecimal value. Kadang-kadang dia bagi value, ini pun korang dah pandai kan masa COA. Sepatutnya korang dah boleh baca lah kalau bits ni yang dia dia translate jadi apa. Kenapa kena ada ni? So one of the things that we use as computer forensic investigators, ada orang sembunyikan data walaupun you tak nampak kat dalam folder tu. Alright, okay. An OS has a boot process. So what is booting? So when a user also boots a computer or inserts a CD, the computer operating system record these events. Is how the computer use the operating system to actually do their work.
So when a computer is powered on, a computer executes code stored in the ROM, read-only memory, ataupun kita refer it as a BIOS. So the BIOS is the basic input ataupun output system, which starts the OS and then dia initialize the system devices. Dia tengok apa hardware yang connected, apa software yang ada. So dia boot the system. Okay, so usually to do investigations, kita akan do bootstrapping. So kita akan run small pieces of codes during booting of the system so that you can actually find out apa yang dia buat before ataupun the last time yang dia guna that system dan sebagainya. Okay. So in many examinations, a computer forensic investigation removes the suspect hard drive and the hard drive is then cloned ataupun image. So what is the difference between clone and image? So a cloned hard disk is dia akan ambil A to Z, bit to bit. Kalau dia macam ni, dia semua dia akan ambil juga. Itu clone. So usually kita ada, bukan kita lah, forensic investigators dia ada hardware yang boleh clone on site. So kononnya dia kena pergi investigate dekat site yang mana dia tak boleh bawa balik data. Dia tak boleh bawa balik PC sebab PC ni crucial dengan vital untuk everyday punya daily punya activity. So dia kata no, you can't take our PCs but you can clone our PCs and take that back. Contohnya. Ya Allah. Hello, dengar tak? Dengar ma'am. Terputus ke? Ya ma'am, tadi suara tak dengar. Allahu Akbar. Dengar ma'am. Dengar We'll try to manage lah apa yang ada ni. Okay, where were we? Sebab saya duduk dengar dia macam disconnected. Jadi saya pun tak tahu korang dengar sampai mana dan sebagainya. Okay, yang penting ialah kita nak tengok apa perbezaan. What's the difference between a cloned and imaged punya evidence, piece of artifact. So clone ni ialah dia akan ambil A to Z. So if the PC has all this information, the hard drive has all this information, dia akan clone sebiji A to Z. You'll get deleted data, you'll get everything. Dia akan clone, but it takes a longer process. Sebab apa? Dia akan clone the whole thing. So kalau pergi forensic investigators pergi on site, dia akan bawa hardware mana dia boleh clone PC at the same time on site. Maksudnya live cloning lah, dia bawa balik hard disk tu. As opposed to imaging, so imaging is something that you can actually choose. You can have your ni macam doing it the smarter way. So you can actually go on site and then you dah buat your interviews and everything. So dia cakap, okay, we just want you to go into this. Ini untuk case child pornography contohnya. So you know exactly where you want to do, where you want to go to find the most essential places where for this particular case contohnya. So you can actually choose. Imaging, you can choose what you want. You can use physical, you can use logical. So apa beza physical dengan logical extraction kita akan tengok next week. Alright. So clone is the whole thing. Imaging is you can choose, but then it's then saved in one file. So dia akan jadi .dd, .il, blah blah blah. So dia akan jadi satu folder, imaged folder of the whole evidence. As opposed to clone ni dia akan nampak semua sebiji sama. Okay, but it takes a long time to do that. Alright, so Windows ni is a series of OS with a graphical user interface developed by Microsoft. Dia ada banyak file systems lah, dia ada NTFS yang biasanya kita tengok lah. So contoh FAT ni ialah your USBs. So your USBs, most of it use FAT. Kalau NTFS ni contohnya ialah your PCs lah, your desktop, your laptop. So kita pakai NTFS. Kita akan guna satu
software next week which is called Directory Snoop. So dia ada different version for satu untuk FAT, satu untuk NTFS. Just how it's configured lah. Alright. So yang ni saya tak nak dwell on this too much because this is covered in your file system forensics, just so that you know we are on the same path. Saya dengan Dr. Hassan, Dr. Lazim sepatutnya compliment each other lah untuk mengajar korang punya forensics ni. Alright, any questions for that slide? Just going it very briefly, you can actually read it by yourself. It's very condensed in a way. If you need more explanation, you can always Google it. You can always open up the slides daripada digital archaeology. Ataupun you can always ask me if you need any clarifications. Alright, next is handling computer hardware. So, this we also covered in detail archaeology this week. So it's important for you to be able to recognize different types of computer hardware. Desktop, laptop, mobile phones, GPS, Wacom, your tablets ada yang boleh simpan data, your smartwatches dan sebagainya. Okay, so the various drive interfaces that an investigator can actually encounter. What are the types of devices used to forensically extract data from different storage devices? So kita akan tengok gambar a few of the thing that is used. Hopefully your seniors that I will invite later on can actually show you the hardware yang dia orang guna. So it's should be more or less the same. Okay, so you should understand, you should develop an understanding of computer hardware for a number of reasons, because certain types of system and hardware support only certain types of software for operating system files ataupun application. So ini dia cerita lah macam mana kalau apa beza Mac OS, apa beza dengan Linux punya, apa beza dengan Windows punya OS. So ada perbezaan antara OS dan kadang-kadang when you on site ataupun you dah bekerja dekat MCMC ke, cyber security ke, atau even any PI punya firms, digital forensic punya firms, or GIT ke apa, you will not be doing the investigation by yourself. So kalau you punya kepakaran dalam Word contohnya, mungkin you akan dipanggil untuk certain cases yang memang untuk OS sekian-sekian. Ataupun dia akan cakap kita nak pergi tempat yang kita rasa ada human trafficking dan kebanyakan yang kita nampak dia pakai Linux base. So kita panggil orang Linux untuk pergi. Alright. So it's a matter of teamwork as well for digital forensics. So these connected devices such as routers, kadang-kadang routers ni contains digital evidence, and you can actually seize it if a warrant permits, and a warrant is definitely needed for criminal punya cases. So the investigator might also need to reconstruct the computer and its devices when she returns to the lab. And so what happens if you pergi site, everything kecamuk, hard disk kat sini dia dah cabut kat sini. So in the sense that dia tak, mungkin kalau orang yang tak biasa dengan komputer dia tak tahu nak restructure balik dan dapatkan information. Satu ni dia buang sini, RAM dia cabut letak sana dan sebagainya lah. So sometimes you need to reconstruct balik. There's also contoh-contoh macam black box. What they had to do, they need to reconstruct balik benda lah tu in order for them to actually get the data from there. Okay, so this is a SI connector, ni IDI interface untuk hard disk. So this is just the SATA cable, SATA power cable, and you need this in order to extract data daripada hard disk. Okay, ini contoh hard disk drive. Tableau is a software used for imaging. Nanti kita akan tengok imaging dengan lebih lanjut bila kita buat practical next week. So ini dia tunjuk apa beza this clone dengan this image. It's the exact same copy macam saya cakap, clone. Image is a bit to bit.
And dia you boleh specify which one you want. You want a physical extraction, logical extraction, or you can choose specific files that you want. Contohnya kalau you kata you cuma nak cari gambar je, gambar untuk cyber terrorist. So you mungkin dah boleh specify you nak .jpeg, .png, ni. You boleh specify masa you nak buat imaging. So it doesn't take a long time. Alright. What else? So this is what is used in this. Ni ialah this Jockey Pro. What we have is a tableau dekat dekat PKS ada tableau, dekat tempat kita ada apa saya tak ingat. Tapi this is a device used to clone. So disambungkan satu hard disk dengan tempat yang mana ini suspect punya hard disk, disambung dengan you punya untuk backup, dia buat cloning on site. Kenapa? Mungkin sebab dia tak boleh bawa hard disk keluar. Macam itulah lebih kurang. So on site dia bawa benda alah ni. Ataupun kita panggil sebagai forensic cloning tool ataupun itulah senang cerita. So ini source, ini destination dock. Okay. So dia dock, dia pakai SATA cable ni untuk dapatkan data. Dia tarik information. Alright, so this is a solid state drive. This is a RAM, as you all know. But the thing with RAM is if the computer is turned off, the contents of the RAM is generally erased. Tapi kalau powered on, you can actually get more information. Macam yang saya cakap, you can use RAM punya tools and you can dump the information from the RAM. Are you guys still there? Yes, ma'am. Alright. Yes, Cool. ma'am. Mau faham? Am I going too fast? I'm not only racing. Okay, I'm not only racing against time, I'm also racing against internet connection. Saya takut tiba-tiba terputus je ni. Okay, there's also RAID. RAID ni ialah where dia biasa gunakan untuk dia tambahkan performance. Kalau ada banyak redundancy punya activities. So RAID ni it contains multiple hard disk. Ni contoh RAID. Sistem yang pakai multiple hard disk, mungkin biasanya supercomputers lah. So macam mana dia nak dapatkan information daripada sekian-sekian. Alright. So there are two types of external hard disk. Usually hard disk yang you tak payah pakai power ataupun yang mana ada power. So investigators bila pergi on site, dia akan pastikan dia bawa segala the forensic kit. Dalam forensic kit ni, contohnya tiba-tiba you jumpa laptop tapi tak ada bateri dan you tak nampak power plug kat mana-mana. Adakah you terus disregard that ni? Juga you ambil laptop tu, you kena pastikan ada power plug. So when you go back, you can actually operate it. Kadang-kadang tak pernah tengok selama ni China model phone ke ataupun model yang lama dulu. So you punya sekarang ni semua pakai Android Type C. Tapi yang ni tak boleh, ni yang lama punya tu. So you need to make sure that you have all the connecting punya cables. Right? What's happening ni? Okay, so this is an external hard drive. So there are a few ways to secretly view the content of flash memory. Yang paling penting you kena ada ultra block. Ultra block kalau you pakai memory card, you kenalah ada reader dia supaya you boleh connect. Kadang-kadang you punya PC dekat laptop nowadays, they already have ways to actually just put in your flash memory and then read it. Okay, SD card ke, you jumpa kamera on site, you can actually get the SD card from there. Or apa lagi? Apa yang ada SIM card ni? GoPro, your cameras, your GPS pun pakai SIM card, microphone, microphone yang zaman sekarang ni banyak pun yang you boleh rakam apa yang you cakap, you simpan kat dalam SD card. SD card tu ada dekat mic. And that mic pun it doesn't cost that much. I bought for my daughter RM15 je. Itu pun dah boleh masuk SD card, dah boleh simpan data kat dalam tu. Okay, so always remember that you need that. Forensic card reader. Kenapa kita pakai forensic card reader? Sebab dia dah ada
right blocker. Kenapa right blocker penting? Why do you need right blockers? Anyone? You there? Are you guys there? Untuk rahsiakan file, untuk securekan lagi file tu, ma'am. Untuk memastikan you tak tukar evidence kat dalam suspect punya ni. Okay, disks. Okay, so you tutup supaya you tak boleh write anything. So that's why we use right blocker. Kadang-kadang kalau you tak use right blockers, ada possibility you akan tukar the information kat dalam suspect punya artifacts lah, which akan jadi you punya investigation tak valid. So we use an ultrabound forensic card reader atau writer untuk memastikan bahawa data-data kat dalam SD card tu tak tertukar lah. Alright. So ini ada lagi storage media, CD rewritable. So I ada pernah panggil Cik Muslim. Cik Muslim ni dia kerja dengan Celcom and dia dah buat forensic for a long time already. Dia pernah pergi site di mana laptop yang lama tu bersusun. Batu CD ada dalam 2-3 kotak. So where do you start? Kau mungkin ada dia punya data tersembunyi dalam salah satu CD kat dalam yang berkotak-kotak tu. So you need to be able to actually extract one by one, tapi you need to narrow down your research. Kalau dia kata okay, crime scene ni ada 10 laptop, 2 desktop, 2 kotak CD, we want it to be done in 1 month. So whether it's possible atau tak, you pun sendiri tahu. Okay. So ini je lah additional storage media, Blu-ray, floppy disk, ada yang rewritable. Apa beza rewritable dengan CD biasa? So mungkin dia simpan data lain dekat rewritable, or at different times dia simpan data tu, dia nak dia buat counterfeit ataupun dia buat financial fraud ke kan. Bila Malaysia tukar duit ringgit tu, gambar dia punya notes tu kan, mungkin ada penambahan pada tahun-tahun yang lainnya sebab dia nak print, dia tambah version baru, dia masuk kat dalam CD tu dan sebagainya lah. So you can actually trace that back. Okay. So the review for this short chapter 3 is that you need to be able to recognize different types of computer hardware. If you go on site, you need to make sure that you can actually point out, oh, this is a computer. Okay. So if we get the permission to do so, saya akan set up crime scene hujung nanti, the final week 30 ataupun 14. Saya akan set up crime scene. What you guys have to do is in your groups, go to the crime scene, extract the data, buat a proper investigation lah. Bawa balik data tu, buat report dan akhirnya submit the report to me. So that is your project for ni. Kalau tak boleh buat secara physical, then I will set up a virtual punya environment for you to actually try to search for evidence. Tapi hopefully we can do it physically lah. Alright, any questions for this chapter? Going very, very fast. No, ma'am. Faham Ni simple je. Ni baru basic-basic je ni. Faham, ma'am. Okay, okay, next. The next one we're gonna look into chapter 4, I think. Yep. Dia pun banyak gambar je ni. Okay, so chapter 4 ni acquiring evidence in a computer forensics lab. So let's say that you already found the evidence, you bawa balik dekat lab. So what do you have to do? Okay, so requirements for a certified computer forensics lab. So kalau yang tahu saya, salah satunya laboratory yang memang ada ISO standards yang memang direcognisekan, dah diiktiraf bahawa yang ni you tak boleh nak content bahawa investigation yang dia buat kat sini tak menepati prosedur, tak boleh lah. Itu adalah kat MCMC. MCMC memang certified. CSM I'm not quite sure, tapi they are moving towards that lah, tapi dia memang banyak handle cases. Okay, you need to know the best practices for managing evidence. You need to structure a computer forensics lab. Apa hardware dengan software yang diperlukan. What are the best practices in acquiring? Maksudnya you nak dapatkan data tu, handling daripada tempat crime scene, bawa balik ke you punya
office untuk buat analyse and then macam mana untuk analyse, apa steps-steps yang you perlukan. Kena pakai right blocker, kena buat hashing, kena pastikan you work on duplicates, on multiple duplicates, pastikan ada master punya copy, supaya apa, semuanya supaya tak contaminate the evidence. Okay. You need to know the methods of investigating the cases. Kalau financial fraud nak tengok apa. Sebab apa you nak kena kecilkan masa narrow down your search. Takkan you nak search the whole thing. So kalau financial fraud, what are the types of documents that you should be looking for? Kalau child pornography, selalunya image ataupun videos ataupun maybe even social media. Kalau financial fraud, maybe you are looking into macam Excel sheets, tools yang memang guna untuk financials. So dia dah narrow down, so you don't really have to look banyak-banyak lah. You terus straight away go to that first just to make sure that you already check that. Okay. Macam mana you nak guna Unix command tu sikit-sikit lah yang kita akan tengok. Alright, so ini acquiring evidence in the computer forensic. What is important here? Ini yang macam saya cakap lah, dia ada standard practice. So standard practice ni ialah guidelines untuk memastikan forensic lab kita ni menepatilah ciri-ciri untuk yang diterpakai untuk the whole world. Senang cerita. An internationally reclaimed punya guideline. Selalu kita akan pakai ACPO dan sebagainya lah untuk benda-benda ni lah. Okay. So this is just dia cuma cerita pasal tingkat tu. Computer Forensics Lab dan sebagainya. Okay. Apa yang perlu ada dekat private sector computer forensic lab, you boleh acquire evidence. You need to understand that you need to have email, inventory, macam mana you nak letak, kat mana you nak letak evidence, and web hosting untuk you mungkin nak share your findings dan sebagainya. Okay, so this is usually how, well, it differs actually. Kalau yang saya tengok dekat ni lebih kurang dekat CSM banyak besar sikit. Kalau dekat MCMC dia kecil-kecil macam ni lah. So dia ada specify satu bilik ni untuk buat mobile. So hardware untuk mobile punya investigation semua dekat dalam ni. Software dah install siap-siap dalam komputer ni. Tapi ada certain cases yang actually you dapat the whole case. You kena buat the whole case using your PC. So ada yang dia boleh guna komputer, ada software yang boleh cater untuk hardware, laptop, desktop, dan dia boleh pula tengok cloud, dia boleh pula tengok mobile. So at one PC you can do everything. Tapi the minimum requirement for komputer ataupun komputer forensic punya PC ni selalunya dia orang pakai 16GB punya RAM. Kalau tak nanti dia slow. Ini contoh evidence locker, it needs to be sealed off, nobody can come in. Digital evidence, dia akan disusun, dia kena ada tagging. Tagging meaning to uniquely identify it. So this belongs to this case, ni belong to this case. Dalam kotak, ni macam ni tengok dalam cerita lah. Cerita Mak Saleh tu dalam kotak ni, semua evidence untuk satu case kat dalam satu kotak. Alright, so it needs to be inefficient punya, disusun dengan efficiently dan sebagainya. Okay, so this is a right blocker, tableau. Right, right blocker macam I mentioned before, it prevents people from interfering into the system of the suspects. Right, we have the right blocker. We have several right blockers actually dekat our new lab. So if you manage to come in, you can actually see it for yourself, how it looks like, how it's used. If you want to try, you can actually just go and search online for right blockers punya software. You boleh try. So bila tiba-tiba orang lain nak ambil data daripada PC, contohnya you nak protect your PC. So kalau orang lain masukkan USB dalam komputer you, dia orang perlukan keluar warning saying that somebody wants to write on your PC ataupun nak take information from your PC dan sebagainya. So it can actually be used to protect your PC as well. Okay, acquiring evidence. So ini SIM card reader, USB powered hard drive,
this is a Faraday bag, evidence bag. So dia akan tulis lah kat sini agensi mana, siapa suspect, siapa victim, data bila, bla 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 bla. So this is the chain of custody. So dia senang, dia zah, dia letak kat sini. Siapa yang ambil dulu, pergi kat siapa, bila date, dan sebagainya. Tapi kalau macam MCMC, they have their own chain of custody form which they have to use. Sebab dia ada standards kan, dia ada ISO. So dia tak boleh pakai yang macam ni je lah. Tapi the list of what you have to do, at least you ada macam ni pun dah. Alright, so you need to make sure this is a physical security punya movement, meaning that you restrict kat dalam court lawyer tanya, are you sure that nobody else had access to the evidence, or nobody to take or have access, can access, blah blah. So you can show ni laboratory sign in, of course tak benda. Lepas tu everybody is all the evidence are stored in the evidence punya storage. Access ni ada chain of custody. So all of semuanya nak bantu you mengukuhkan DD punya command. DD is copy. So that is the most important I think for Unix dengan Linux punya command. Korang dah, siapa pernah install virtual machine kat dalam komputer dia orang? Have you done that? Do you have Linux punya version kat dalam your PC? Ubuntu ke, Kali Linux Ada ma'am, ke ada? boot. Yes. Ma'am Use cakap XP. apa? Ada ma'am. Ada. If you have Kali Linux ke apa kan, you can actually go into because Linux is open source. You can actually see there's a lot of open source punya forensic tools. So you don't really have to download tools. Dia dah memang sedia ada kat dalam Kali Linux. You can actually use the existing tools that is provided in Kali Linux to do forensic, to do ethical hacking. You guys dah ambil kan ethical hacker? Tak ambil korang? Ethical hacker. Next Ambil tak? time. Belum ma'am, sem depan ma'am. Belajar. Dah belajar. Dah kan? Tak dengar, sorry. Next time, ma'am. Next time. Belum ma'am, sem depan ma'am. Sebab belajar oh, next time. Next time. Okay. So nanti masa ethical hacking pun korang akan belajar pasal macam mana you nak guna Kali Linux. I think most of you will use Kali Linux as well. Okay. Ni financial fraud. Ini dia just bagi tahulah kalau kad kredit dia akan tengok apa guna MII. Ni identifiers dia. Kalau American Express. So this is just like a signature ataupun unique number to distinguish between the cards. If you nak you can just macam ni kita nak set. Schema used to actually capture information. You can Google schema. I tak nak ni punya PC. Ni you can always go on Google, just tengok schema. So schema ni ialah banyak dia buat fake untuk dapatkan information pasal data you. Especially sekarang ni lagi senang, wave je kan. Dia buat je satu tempat yang mana you kalau dia boleh terus charge your card, not having to authorize it. Sebab wave mana dia kena authorize you unless it's from ni dekat London, dekat Trafalgar Square. It was way back when I was studying dekat each corner of Trafalgar Square. So dia adalah dia buat macam dia form apa cakap dia a pattern lah. Seorang duduk sini, seorang duduk sini. Lepas tu dia orang just pasang RFID je.
So siapa yang masuk kat dalam kawasan yang dia form tu, dia akan jadi tertolak duit daripada dia punya bila banyak yang ada. Dan orang macam dekat tempat turis lah, macam dekat apa bangunan bersama apa. Kat situ lah contohnya lah kan. Kat situ kan ramai orang. Bila ramai kat situ, itu zaman dulu punya teknologi. Tapi sekarang ni lagi kita ada wave. Never really kalau you wave je tolak duit. Wave je tolak duit. Wave je tolak duit. So it can actually be one crime act jugalah. So ini contoh ATM fake stock. Oh bahagilah ada ATM machine. You pun masuk duit you. Nampak betul-betul macam CIMB ataupun Maybank punya ATM machine. Tapi sebenarnya kat belakang apa yang dia letak skema device. So skema device ni ialah mana dia dapat data. Aku punya ni pun dah hilang lah. Okay, so saya nak tunjuk benda boleh. Tapi ini adalah skema device lah. Ni kat belakang ni dia boleh simpan punya data card dan juga you punya password. Pin number. Pin number card. So, apa yang dia boleh buat, dia boleh dapat information balik daripada skema ni. Dia ambil je a blank card. Dia just copy kat dalam blank card and can have access to your money. Okay, so that is a schema. Itu contoh untuk financial punya fraud. Akan datang kita buat all of this. Alright, ini just a short recap on what we share covered kalau kita guna e-learning. I like to, saya rasa kita akan buat macam ni lah, moving forward. So we can actually see apa yang saya prefer arkeologi tu dan apa yang ada dalam e-learning dan kita boleh compile tu kan. Sepatutnya korang akan jadi sikit lah. Sebab banyak apa. Alright, any questions on the 3 topics that we've covered very briefly? Ni semua sebenarnya kita dah buat dah a few classes ago as well. Tapi this is more graphical in terms of ada gambar-gambar lah. Questions? Faham tak? Adakah yang rasa tak menyesal ambil? Ni kenapa ada 7 orang je ni? Oh bukan. 17. Okay. 16. 16. Siapa yang tak ada ni? Siapa tak ada? Okay. Somebody, malah nak tanya nama. Isha, Farina, Isla, Iza. Okay. Zack, siapa yang tak ada Zack? Dah full, ma'am. Siapa? Kelas full? Full strength. 18. Oh, full. Okay. Ya ke? 18 itu masuk I. Apalah, yang anggap macam tu je lah. Alright, so hopefully you guys are intrigued a little bit about forensics. And as always, I just want to remind you, think about your PSM. Try to do something that reflects your specialty, which is forensics. Tak kisahlah you nak buat pasal file system ke, you nak buat pasal image ke, you nak buat pasal forensic as a whole pun boleh. Tapi I want to see more forensic punya projects. So that we, by just looking at your project, kita tahu, oh ni berarti SC forensics. So kita tahu, and then the thing about doing something different from other people is that you set yourself apart, satu. And you will be the expert jugalah untuk that particular topic. Kalau you can also, kalau you rasa tak apalah ma'am, saya memang nak buat IS juga. Boleh you buat IS yang berkaitan dengan forensik contohnya. Tapi you have to start now because developing a system ataupun an IS information system daripada scratch, it takes a good IS punya system, it takes time. So you can start doing it now. You can use your knowledge yang you dapat masa Sadam, masa database, masa SE. Hopefully you dah belajar SE. So macam mana kita nak start? Kat mana aku nak start ni ma'am? Macam mana saya nak buat PSM? Kan dah belajar lu. Masa you buat Sadam,
find the problem and you try to solve the problem. Itu je lah. So apa problem yang ni, apa masalah yang kita nak settlekan, bla 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 bla. Siapa entity yang terlibat, apa relationship antara entities, siapa user system. You have to establish benda yang you buat masa Saddam, benda yang you buat masa database, masa web programming, everything you akan buat. No matter application ke apa, you still need to know who's the user of the system, information ataupun service dan sebagainya for information gathering. So itulah masa ni lah you nak praktikkan balik apa yang you buat masa Saddam, masa web programming dulu. Saya sebut Saddam sebab saya ajar korang Saddam kan. Alright, so if there's nothing else, I'll see you guys. I'll let you know kalau Tuesday tu cuti macam kejam lah budak aku buat kelas. Tapi I'll let you know if rasa tak ada kelas kita buat hari lain lah supaya kita boleh cover balik. Alright. And Friday next week, quiz quiz that will cover the chapters that we have already covered. Both for archaeology and also e-learning punya slides. Alright. Questions. If you have questions, you're always welcome to text me, WhatsApp me, ataupun email me. Alright. So if there's nothing else, I'll see you guys next week. Inshallah. Selamat berpuasa semua. Alright, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am. Okay, thank you. Assalamualaikum. Ya. Salam, ma'am. Ustaz. Tajuk kuis tadi apa? Siapa yang panggil saya? Saya, ma'am. Ya, Isyad apa dia? Tajuk kuis. Ya, Isyad. Kenapa? Tajuk kuis, ma'am. Tajuk kuis. Tajuk kuis Semua ialah yang- kuis. Saya chapter. Sorry. Chapter. Chapter macam saya cakap apa yang kita dah cover sebelum ni lah. Kita tak cover banyak lagi pun. Sikit-sikit. I'll let you know yang mana saya khususkan maybe during the weekend. So at least you can ni. Tapi at least you know everything that yang kita dah buat ni. You know what is right blocker. You know the basic terms that is used in digital forensics. Then that should be okay. And buat simple je lah quiz. Semua orang dah hantar poster? I'm gonna print it out. Yeah, ma'am. Alright. Thank you so much. I'll see you guys next week. Assalamualaikum. Have a nice day. Salam, ma'am. You too. Salam, ma'am. Thank you, Do ma'am. your best, Em. Do your best, Em. Okay, bye. Assalamualaikum.